Everyone, welcome back to ScalarSpark. In this video, we are starting one of the most important core subjects in electrical engineering, that is power system analysis. If you want to understand how electricity generated at power plants actually reaches millions of homes, and how engineers ensure stability, safety, and reliability of the grid. Stability, safety, and reliability of the grid. And how the faults, loads, and system behavior are analyzed mathematically. Then this subject is the backbone. This course is designed mainly for B.Tech Electrical and Electronics Engineering students, especially in later semesters, like in third year, second semester, and so on. So, where you already have basic knowledge of electrical circuits and power systems. The power system analysis mainly focuses on studying, modeling, and analyzing the behavior of large interconnected power networks under normal and abnormal conditions. By the end of this subject, you will not just solve the numerical problems, but you will start thinking like a power system engineer. So let's first understand uh, why power system analysis is important. Today's power system network is not it is not a very small. It is a massive network that includes the power system network includes generators, transmission lines, transformers, distribution systems, and finally the loads. Okay, so interconnected all these are interconnected across states, cities, states, and even the countries. Engineers must answer the critical questions like is the system is stable, what happens during the fault, how the power flows across the buses, and how to design and operate the grid efficiently. Okay, this subject provides the analytical tools to answer all of these. So the major questions are uh, is the system stable? What happens during the fault?
how power flows across buses. How to design and operate. The grid efficiently. These are the critical questions an electrical engineer must know. Okay, so this subject provides the analytical tools to answer all these questions. And now let us see the subject is structured in a step by step, starting from the modeling of the power system and moving towards real time analysis and stability. So as per the syllabus, so mostly it is from uh, the JNTU universities and its affiliated colleges. It is the general structure of the syllabus that they are going to use. According to the syllabus, the course objectives includes the developing of impedance diagrams and per unit representations. So from unit 1 we are going to develop impedance diagrams and understand per unit systems or per unit representation. And in the unit 2 we're going to learn load flow analysis methods, learning of power flow analysis, methods, and in the unit 3 we're going to build the impedance matrix and understanding the symmetrical faults, and in the fourth unit we are going to study the symmetrical components which are useful for analyzing unsymmetrical faults. Okay, and in the last fifth unit we are going to understand stability of the power system, and methods to improve the stability. Okay, these are the 5 units that we are going to study in the power system analysis. Okay, so these are not just the theoretical ideas. Okay, these are used in actual power utilities and control centers. Let us now quickly look at unit wise journey of the subject. Okay, now we will try to move on to the unit 1. It is the unit 1 discusses about
the network modeling and per unit system. Okay, circuit topology అంటాడు. Circuit topology in the sense, in the first unit we're going to try to understand we'll try to understand the graph theory basics. Bus incidence matrix and network matrices, formation of Y-bus matrix, and we'll try to understand the single line diagrams. Per unit calculations, and impedance diagrams. Okay, so these are the topics that we are going to study in the unit 1. Okay, so in the from the graph theory, that is the circuit topology, we're going to study graph theory basics, bus incidence and network matrices formation, and finally the formation of Y-bus matrix. Okay, so our main aim in learning this circuit topology is to formation of Y-bus matrix. సో ఈ వైబస్ మ్యాట్రిక్స్ యూజ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? సెకండ్ యూనిట్లో పవర్ ఫ్లో స్టడీస్, ఇందులో వైబస్ మ్యాట్రిక్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద పర్ యూనిట్ రిప్రజెంటేషన్. ఈ పర్ యూనిట్ రిప్రజెంటేషన్ అంటే ఏంటంటే మనకు ఒక సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ఇస్తారు, అందులో జనరేటర్స్, ట్రాన్స్ఫార్మర్స్, ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ ఇవన్నీ డిఫరెంట్ రేటింగ్స్ దగ్గర ఉంటాయి. డిఫరెంట్ రేటింగ్స్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఒక్కొక్క డివైస్కి ఒక్కొక్క ఇంపిడెన్స్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. డిఫరెంట్ ఇంపిడెన్స్ వాల్యూస్ అండ్ దోస్ ఇంపిడెన్స్ వాల్యూస్ ఆర్ ఆల్సో బేస్డ్ ఆన్ దేర్ ఓన్ రేటింగ్. సో అందుకని ఏం చేస్తామంటే కామన్ బేస్ కేవీఏ, కామన్ బేస్ కేవీ తీసుకొని ఎంటైర్ డయాగ్రామ్ మొత్తాన్ని మళ్ళీ రీడ్రా చేస్తాం. ఓకేనా, సో ఈ పర్ యూనిట్ రిప్రజెంటేషన్ ఎక్కడ యూజ్ అవుతుందంటే మనకి యూనిట్ 3, దట్ ఈస్ సిమెట్రికల్ ఫాల్ట్ అనాలిసిస్, అన్సిమెట్రికల్ ఫాల్ట్ అనాలిసిస్. ఈ ఫాల్ట్ అనాలిసిస్లో ఈ పర్ యూనిట్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది ఎక్కువ యూజ్ అవుతుంది. అండ్ హౌ సెకండ్ యూనిట్ పవర్ ఫ్లో స్టడీస్లో కూడా ఈ పర్ యూనిట్ అనేది స్లైట్గా యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ the first unit builds the foundation. Without this first unit, you will not be there will not be advanced analysis is not possible. Okay, so first unit lo manam main ga focus chesedi per unit representation of a circuit and the circuit topology. Okay, next we are going to move on to the unit 2, that is the power flow studies. Earlier it is called as load flow studies. It is not opt, so they have changed it to power flow studies. Here you will learn how electrical power moves through a network, and for this we are going to study
For this, we're going to study the static power flow equations. In the unit 2, we're going to study static power flow equations. వీటినే కొన్ని రెఫరెన్సెస్లో స్టాటిక్ లోడ్ ఫ్లో ఈక్వేషన్స్ అని కూడా అంటున్నాం. దేనికి ఎక్స్ప్రెషన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే యాక్టివ్ పవర్ P, రియాక్టివ్ పవర్ Q. And we're going to study the Gauss-Seidel method. And third one is we're going to study the Newton-Raphson method. And fourth point is the fast decoupled load flow method. And these techniques are used in real control rooms to plan generation and maintain voltage stability. సెకండ్ యూనిట్లో మనం మెయిన్గా స్టడీ చేసేది ఈ 4 టాపిక్స్ స్టడీ చేస్తాం. ఏంటంటే స్టాటిక్ పవర్ ఫ్లో ఈక్వేషన్స్, యాక్టివ్ పవర్కి రియాక్టివ్ పవర్కి ఈక్వేషన్స్ డిరైవ్ చేస్తాం. తర్వాత we're going to study Gauss-Seidel method, Newton-Raphson method, decoupled and fast decoupled methods. Okay, so these 4 methods we are going to study in the unit 2. So actually in this unit we are going to make a point that the power system is a interconnected network. Some of the buses may be connected with a generators, some of the buses may be connected with the loads, and some of the buses may be connected with generators like this. In this diagram we are going to call this particular lines as buses. ఈ బస్ బార్ అనే టర్మ్ వినే ఉంటారు. బస్ బార్ అంటే ఏంటంటే వేర్ ఇన్కమింగ్ పవర్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు ఇట్ అండ్ అవుట్ గోయింగ్ పవర్ ఈజ్ ఆల్సో టేకెన్ ఫ్రమ్ ఇట్. ఓకేనా? సో ఎట్ ఎవ్రీ బస్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద 4 క్వాంటిటీస్. ఏంటి ఆ 4 క్వాంటిటీస్? యాక్టివ్ పవర్ P, reactive power Q, voltage magnitude V, and angle corresponding to voltage magnitude. These 4 things are needed to be calculated at every bus. ప్రతి బస్ దగ్గర ఈ 4 క్వాంటిటీస్ తెలిసి ఉండాలి. దానికోసం మనం ఈ Gauss-Seidel మెథడ్, న్యూటన్-రాప్సన్ మెథడ్, డీకపుల్డ్ మెథడ్, ఫాస్ట్ డీకపుల్డ్ మెథడ్స్ అప్లై చేస్తాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ we will try to move on to the unit 3, that is Z-bus algorithm and symmetrical fault calculations. So in this third unit we are going to study Z-bus formation algorithms. Z-bus in the sense impedance matrix, and the short circuit analysis, especially about the symmetrical faults. Reactances of synchronous machines,
that is X dash, X double dash, and fault current calculations. Okay, in this Z-bus ఫార్మేషన్ యాక్చువల్గా మనకి ఫాల్ట్స్ అనేవి దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి అంటే ఇంపిడెన్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో మనకి జనరల్ ఫార్ములా ఏంటి, V ఈక్వల్ టు I ఇంటూ R. యాక్చువల్గా మనకి సిస్టంలో రెసిస్టెన్స్తో పాటు ఇండక్టెన్స్, కెపాసిటెన్స్ కూడా కన్సిడర్ చేస్తాం, ఎందుకంటే వీఆర్ హ్యావింగ్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లోడ్స్. అందుకని V ఈక్వల్ టు I ఇంటూ జెడ్ అవుతున్నాం. దీంట్లో జెడ్ అనేది ఫార్ములా ఏంటి, జెడ్ ఈక్వల్ టు V బై I, ఆర్ వీ కెన్ write this expression like this, current I equal to V by Z. ఈ కరెంట్స్ ఏముంటాయి అంటే మనకి ఇక్కడ షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్స్ అంటారు. షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్స్ ఆర్ ద ఫాల్ట్ కరెంట్స్, IF అంటాం. కొన్ని చోట్ల ఏమంటాం అంటే ఫాల్ట్ కరెంట్ అంటాం, కొన్ని చోట్ల షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ అంటాం. ఏదైనా షార్ట్ సర్క్యూట్ అయినప్పుడు మన ఫాల్ట్ కరెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తేనే దాన్ని బట్టి మనం అక్కడ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ కానీ రిలే కానీ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అంతేగాని వితౌట్ నోయింగ్ ద ఫాల్ట్ కరెంట్ వీ కెనాట్ ప్లేస్ ద అప్రోప్రియేట్ ఆర్ సూటబుల్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్. ఓకేనా. సో దానికోసం ఏం చేస్తామంటే ఈ ఫాల్ట్ కరెంట్ ఆర్ షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్స్ అనేవి క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తాం. సో ఈ ఫాల్ట్ కరెంటు, షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్స్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలనుకోండి, వోల్టేజ్ అనేది మనకి సిస్టమ్ ఆర్ ప్రాబ్లంలోనే ఉంటుంది. ఈ జెడ్ వాల్యూ అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, సిస్టమ్ యొక్క ఇంపిడెన్స్. ఓకే, ఫస్ట్ యూనిట్లో మనం ఏం చేస్తామంటే వై బస్ మ్యాట్రిక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. వై బస్కి ఇన్వర్స్ చేస్తే మీకు జెడ్ బస్ మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది. కానీ జెడ్ బస్ మ్యాట్రిక్స్ వై బస్ నుంచి ఇన్వర్స్ చేయాలంటే వై బస్ డైమెన్షన్ పెరిగే కొద్దీ ఆ వై బస్ మ్యాట్రిక్స్ ఇన్వర్షన్ చేయటం కూడా మనకి డిఫికల్టీ అవుతుంది. ఒక 5x5 మ్యాట్రిక్స్ కానీ 10x10 మ్యాట్రిక్స్ కానీ 100x100 మ్యాట్రిక్స్ కానీ వై బస్ మ్యాట్రిక్స్ ఉందనుకోండి, ఆ వై బస్ మ్యాట్రిక్స్ని డైరెక్ట్గా ఇన్వర్షన్ చేయడం అనేది కొంచెం డిఫికల్ట్ అవుతుంది మాన్యువల్గా కానీ. ఓకే, సో దానికోసమే ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ యూనిట్ 3లో జెడ్ బస్ బిల్డింగ్ ఆల్గరిథమ్స్ అనేవి కొన్ని స్టడీ చేస్తాం, ఈజీగా మన జెడ్ బస్ మ్యాట్రిక్స్ రాయటానికి. ఓకే, తర్వాత ఈ జెడ్ బస్ మ్యాట్రిక్స్ రాయటం అర్థం చేసుకున్న తర్వాత ఈ సిమెట్రికల్ ఫాల్ట్స్ క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తాం. సిమెట్రికల్ ఫాల్ట్స్ అనేవి ఏంటి, ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ద 3 లైన్స్ ఆర్ ఫేస్, వై ఫేస్, బి ఫేస్ అండ్ న్యూట్రల్, దేర్ మే బీ ఏ షార్ట్ సర్క్యూట్ అమాంగ్ దీస్ 3 phases. దీన్ని ఏమంటాం అంటే LLL ఫాల్ట్ అంటాం, లైన్ టు లైన్ టు లైన్. అండ్ దేర్ మే బీ ఏ ఫాల్ట్ లైక్ దిస్, అంటే 3 లైన్స్ షార్ట్ సర్క్యూట్ అయిపోయి న్యూట్రల్ కూడా షార్ట్ అయిపోవటం, దీన్ని LLG అంటాం. న్యూట్రల్ కంటే మనం గ్రౌండ్ అంటాం, ఇట్ ఈస్ బెటర్. ఎక్కువ కేసెస్లో మనం LLG ఫాల్ట్ అంటాం. ఓకే, దట్ ఈస్ ద LLG. సో ఈ 2 ఫాల్ట్స్ ఏ కేటగిరీ కిందకు వస్తాయి అంటే సిమెట్రికల్ ఫాల్ట్స్ కేటగిరీ కిందకు వస్తాయి. ఈ సిమెట్రికల్ ఫాల్ట్స్లో ఏమేమి క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తామంటే షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్స్, షార్ట్ సర్క్యూట్ MVA. ఎందుకంటే ఒక ఫాల్ట్ అక్కరైనప్పుడు కరెంట్ వాల్యూస్ అనేవి బాగా ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. అలాగే షార్ట్ సర్క్యూట్ KVA కానీ షార్ట్ సర్క్యూట్ MVA కానీ ఆటోమేటిక్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ముందు ఈ సింక్రోనస్ మెషిన్ యొక్క రియాక్టెన్స్ వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, తర్వాత షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్స్, షార్ట్ సర్క్యూట్ MVA క్యాలిక్యులేషన్స్ చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ we will try to move on to the unit number 4.
యూనిట్ నెంబర్ 4లో మనం అన్సిమెట్రికల్ ఫాల్ట్స్ అనేవి క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తాం. అన్సిమెట్రికల్ ఫాల్ట్స్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి అంటే ముందు ఏవేవి అన్సిమెట్రికల్ ఫాల్ట్స్ కిందకు వస్తాయి అనేది స్టడీ చేస్తాం. సో ఏవేమి అన్సిమెట్రికల్ ఫాల్ట్స్ కిందకు వస్తాయి? సో మనకి ఆ 3 లైన్స్ ఉంటాయి. 3 లైన్స్లో ఒక లైన్ కనుక కట్ అయ్యి గ్రౌండ్కి టచ్ అయింది అనుకోండి, వీఆర్ గోయింగ్ టు నేమ్ ఇట్ యాజ్ ద లైన్ టు గ్రౌండ్ ఫాల్ట్, ఎల్జీ ఫాల్ట్ అంటాం. సో ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ 2 లైన్స్ ఆర్ గెటింగ్ షార్ట్ సర్క్యూటెడ్, సో ఈ 2 లైన్స్ షార్ట్ సర్క్యూట్ అయిందనుకోండి, వీఆర్ గోయింగ్ టు నేమ్ దెమ్ యాజ్ లైన్ టు లైన్ ఫాల్ట్. అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ two lines are getting short circuited and those are touching the ground, then this type of fault is called as LLG fault. Okay, so these are the unsymmetrical fault analysis. Okay, unsymmetrical faults అనేవి 3 types of faults ఉంటాయి. So for analysis of various unsymmetrical faults, we need to use the concept of symmetrical components. So symmetrical components అనే కాన్సెప్ట్ ఒకటి యూజ్ చేస్తాం. ఎందుకంటే ఇది యూజ్ చేసుకొని మనం ఈ అన్సిమెట్రికల్ ఫాల్ట్స్ని మొత్తాన్ని క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయొచ్చు. లైన్ టు గ్రౌండ్, లైన్ టు లైన్ అండ్ LLG faults. Okay. It helps in analyze the real world faults accurately. మనకి రియల్ టైంలో ఫాల్ట్స్ని యాక్యురేట్గా అనాలిసిస్ చేయొచ్చు. అండ్ ద లాస్ట్ యూనిట్ ఈజ్ అబౌట్ ద స్టెబిలిటీ ఆఫ్ పవర్ సిస్టమ్స్. Stability of power systems in the sense, this is one of the most interesting and critical parts. Okay, so దీంట్లో మనం ఏమేమి స్టడీ చేస్తామంటే, we're going to study the steady state stability, dynamic stability, transient stability, and the swing equation, equal area criterion, methods to improve system stability. Okay, these are the concepts that are going to study in the unit 5. సో ఇందులో ఏమేమి స్టడీ చేస్తామంటే ఎలిమెంటరీ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ స్టెబిలిటీ. స్టెబిలిటీ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, మనం సింక్రోనస్ జనరేటర్ ఆర్ పవర్ జనరేటర్ పైన లోడ్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళినప్పుడు స్టడీ స్టేట్ స్టెబిలిటీ కండిషన్ అంటాం. స్టడీ స్టేట్ స్టెబిలిటీ అంటే ఏంటంటే, ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ సింక్రోనస్ జనరేటర్ టు రిమైన్ స్టేబుల్ ఫర్ స్మాలర్ డిస్టర్బెన్సెస్. అంటే ఒక స్మాల్ డిస్టర్బెన్సెస్ లైక్ మనం లోడ్స్ ఆన్ చేసామనుకోండి, లైక్ హౌస్ హోల్డ్ లోడ్స్ కానీ ఇలాంటి స్మాల్ డిస్టర్బెన్సెస్ జరుగుతూ ఉంటాయి. అంటే మనం హౌస్లో ఎలక్ట్రికల్ లోడ్స్ ఆన్ చేస్తాం. ఆన్ చేసినప్పుడు
అక్కడ పవర్ ప్లాంట్ దగ్గర ఉన్న జనరేటర్ ఏం చేస్తుందంటే ఆటోమేటిక్గా జనరేషన్ని స్లైట్గా ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటుంది. అలాగే మన హౌస్లో లోడ్స్ అన్నీ ఆఫ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, పవర్ ప్లాంట్లో ఆటోమేటిక్గా ఆ పవర్ జనరేషన్ అనేది స్లైట్గా డిక్రీజ్ చేసుకుంటుంది. అంటే మనమేమీ డైరెక్ట్గా ఇన్ఫామ్ చేయనవసరం లేదు, కానీ ఆ డిమాండ్ ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా అనేది ఫ్యాక్టర్ చూసుకొని ఆ పవర్ జనరేటర్ ఆర్ సింక్రోనస్ జనరేటర్ ఏం చేస్తుందంటే ఆటోమేటిక్గా జనరేషన్ని కంట్రోల్ చేసుకుంటుంది. ఈ కాన్సెప్ట్ని మనం ఏమంటాం అంటే ఆటోమేటిక్ జనరేషన్ కంట్రోల్ అని కూడా అంటాం, ఏజీసీ అంటాం. ఈ సబ్జెక్ట్ యాక్చువల్గా పీజీ స్టడీస్లో వస్తుంది, ఎంటెక్ ఆర్ పీజీ స్టడీస్లో ఆటోమేటిక్ జనరేషన్ కంట్రోల్. ఆర్ నెక్స్ట్ సెమిస్టర్లో పవర్ సిస్టమ్ ఆపరేషన్ అండ్ కంట్రోల్ అనే సబ్జెక్ట్ కూడా ఉంటుంది. అందులో మీరు ఈ ఏజీసీ అనే కాన్సెప్ట్ స్టడీ చేస్తాం. ఇలా స్మాల్ డిస్టర్బెన్సెస్ వచ్చినప్పుడు జనరేటర్ ఆగిపోకుండా స్టేబుల్గా వర్క్ చేసే కండిషన్ ఏమంటాం అంటే స్టడీ స్టేట్ స్టెబిలిటీ అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ డైనమిక్ స్టెబిలిటీ. డైనమిక్ స్టెబిలిటీ అంటే ఏంటంటే వెన్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ సబ్జెక్టెడ్ టు మీడియం డిస్టర్బెన్సెస్. అంటే మీడియం డిస్టర్బెన్సెస్ లైక్ ఇండస్ట్రియల్ లోడ్స్ సడన్గా స్విచ్ ఆన్ చేయటం, ఇండస్ట్రియల్ లోడ్స్ కానీ రైల్వే లోడ్స్ కానీ సడన్గా స్విచ్ ఆఫ్ చేయటం, ఇలాంటి మీడియం డిస్టర్బెన్సెస్ జరిగినా సరే పవర్ సిస్టమ్ అనేది స్టేబుల్గా ఆపరేట్ చేస్తుంది. అండ్ ద థర్డ్ టైప్ ఈజ్ ద ట్రాన్సియంట్ స్టెబిలిటీ. ట్రాన్సియంట్ స్టెబిలిటీ అంటే ఏంటంటే ద కండిషన్ వేర్ దేర్ ఈజ్ ఏ డెడ్ షార్ట్ సర్క్యూట్ లైక్ 3-phase ఫాల్ట్ కానీ ఇలాంటి లార్జ్ డిస్టర్బెన్స్ కనుక అక్కరైంది అనుకోండి సింక్రోనస్ జనరేటర్ పైన, ద జనరేటర్ మే లూజ్ ఇట్స్ సింక్రోనిజం. అంటే తిరిగి జనరేటర్ ఏమవుద్దంటే స్టాప్ అయిపోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే వెన్ దెర్ ఈజ్ ఏ లార్జర్ డిస్టర్బెన్స్ దట్ అకర్డ్ ఆన్ ద సిస్టమ్. తర్వాత ఏంటంటే స్వింగ్ ఈక్వేషన్ అనేది ఒకటి స్టడీ చేస్తాము. స్వింగ్ ఈక్వేషన్ ఏంటంటే సింక్రోనస్ జనరేటర్ రిలేటెడ్. తర్వాత స్టడీ స్టేట్ స్టెబిలిటీ, ఈక్వల్ ఏరియా క్రైటీరియన్. ఈక్వల్ ఏరియా క్రైటీరియన్ అంటే మనం ఈ సింక్రోనస్ జనరేటర్ పవర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి. ఆ పవర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్లో ఏరియా స్వెప్ట్ బై యాక్సిలరేటెడ్ పవర్ జనరేషన్ ఆర్ ఏరియా సెట్ బై డీసెలరేషన్, ఇవి గ్రాఫ్ ఒకటి స్టడీ చేస్తాం ఈక్వల్ ఏరియా క్రైటీరియన్. అండ్ ఇట్స్ అప్లికేషన్ అంటే ఏంటంటే ఫాల్ట్ డిఫరెంట్ కేసెస్లో తీసుకుంటాం. అండ్ లైక్ ద ఫాల్ట్ అక్కర్డ్ ఎట్ ఫార్ ఫ్రమ్ ద జనరేటర్, ఫాల్ట్ అక్కర్డ్ ఎట్ ద జనరేటర్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ ట్రాన్సియంట్ స్టెబిలిటీ. ట్రాన్సియంట్ స్టెబిలిటీ అంటే ఏంటి? లార్జ్ డిస్టర్బెన్స్ అక్కడైనప్పుడు జనరేటర్ స్టేబుల్గా వర్క్ చేసే కండిషన్ని ట్రాన్సియంట్ స్టెబిలిటీ కండిషన్ అంటాం. అట్ లాస్ట్ ట్రైన్ టు స్టడీ ద మెథడ్స్ టు ఇంప్రూవ్ స్టడీ స్టేట్ స్టెబిలిటీ అండ్ ట్రాన్సియంట్ స్టెబిలిటీ. And at last we will try to solve some numerical problems. Okay, this unit explains how to prevent larger scale blockouts. So this unit explains how to prevent large scale blockouts. బ్లాక్అవుట్ అనేది టర్మ్ మీరు వినే ఉంటారు. బ్లాక్అవుట్ అంటే కంప్లీట్గా ఒక పర్టికులర్ ఏరియా మొత్తం పవర్ అనేది పవర్ ప్రాబ్లం తోటి ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది, పవర్ ఇంటరప్షన్స్ తోటి. ఓకే, నౌ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ వాట్ స్కిల్స్ విల్ లెర్న్ అబౌట్. ఓకే, ఆఫ్టర్ ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ సబ్జెక్ట్ what skills will going to gain after completing of these subjects. After completing this subject you will get to know
how to draw the impedance diagrams. In unit 1, and in the unit 2 you're going to perform power flow studies. And in the unit 3 you're going to analyze form the Z bus matrix and analyze symmetrical and unsymmetrical faults. And the fourth point is the evaluate stability of a power system. And at last we're going to think analytically. Like a grid engineer. And these skills are essential. These skills are most essential for power system jobs. Gate exam preparations. In gate exam also, gate exam preparation. In the gate exam also, you will be definitely asked 2 or 3 questions you may expect from this subject. And public sector units exams, higher studies, if you want to pursue M.Tech or MS in power systems, this subject, understanding of this subject is essential. And research, if you want to publish any research articles in smart grids, renewable integrations, and contingency analysis. Contingency in the sense, contingency అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ద ఇష్యూస్ దట్ మే అరైజ్ ఇన్ ఫ్యూచర్. అంటే మనకి ప్రస్తుతానికి నార్మల్గా ఆపరేట్ అవుతున్నాం పవర్ సిస్టమ్ నెట్వర్క్. 1 అవర్ ఆగి ఏమైనా సింగిల్ లైన్ టు గ్రౌండ్ ఫాల్ట్ అక్కరవచ్చు. తర్వాత 1 డే ఆగి 3 ఫేజ్ ఫాల్ట్ అక్కరవచ్చు. సో ఇలాంటి కేసెస్ని ఏమంటాం అంటే కంటింజెన్సీ కేసెస్ అంటాం. అంటే ఒక లైన్ ఫెయిల్యూర్ అయితే మనం ముందుగానే ఎస్టిమేషన్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఫాల్ట్ కరెంట్ ఎంత ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇలాంటి స్టెబిలిటీ స్టడీస్ ఇవన్నీ చేయొచ్చు. సో లెట్ us so how this lecture power system analysis PSA lecture series will helps you. On the ScalarSpark channel, this entire subject will be taught in a structured way, and you will be provided the PDF notes, PDF also provided in the below links. And the concept clarity is given the higher importance. Then the derivations are explained in an easy manner. Then we'll try to solve the numerical problems, and then we're going to have a exam oriented preparation. Okay, so we're going to understand the concepts with a clarity.
understand the derivations in a easy manner, understand the numerical problems, and the exam oriented preparation. And each topic will be explained from basics, and it is explained with the diagrams, with a step-by-step note, with a step-by-step problem solving approach, and the real world engineering context. This is not just for passing the exams, this is for mastering the subject. Okay, and who should watch this series? B.Tech EEE students, diploma to degree students, gate aspirants, competitive exam candidates, anyone interested in electrical power systems. Okay, so in the next video we will begin with the very first foundation, that is the unit 1 power system modeling, that is the circuit topology and per unit representation. We will try to start the unit 1. Make sure you subscribe to ScalarSpark, turn on the notifications, and start this journey with us, because once you understand the power system analysis, you understand how electricity powers the world. Thank you. See you in the next lecture.